Yeah, but we are looking forward for the comfort of all the parties. We are looking forward to an amicable solution. We are hopeful that the union leadership and the government will engage and come up with a solution. Yes, we have doctors who are attending patients. Yeah, of course not all of them, because you see there was also that confusion, I would assume so, because the strike was announced, then that court order was released a bit late. So perhaps those who are not or have not reported, most probably is because of. Now, at the Coast General and Referral Hospital in Mombasa, patients suffered a blow with no one left to diagnose them as the nationwide doctor strike began. After the strike notice issued to the government lapsed at midnight. The strike began after the expiration of a strike notice issued to the government affecting Coast General and Referral Hospital, amongst others. The strike aims to pressure the government into action regarding doctors' welfare and the shortage of doctors in public medical facilities. Our delays in the posting of over 1,000 medical practitioners under internship programs have been condemned, as internships are necessary for registration and accreditation. Public hospitals in Mombasa County are locked, affecting comprehensive medical services. Hakuna services za kawaida zitapeanwa as we speak right now. Coast CTGRH, it's locked. Mombasa County mzima, all the public hospitals ziko locked. Kwale ziko locked, Kilifi ziko locked, Lamu ziko locked, Tana River ziko locked, and Taita Taveta ziko locked. Kwa madhumuni haya yote yetu, kisa na sababu, sikuwa tumeanza tu leo kuamka na kusema tunaenda mgomo. Hii kitu imekuwa kutoka 2022. Issues zilikuwa ni ambayo kwamba ilikuwa imeelezwa, na tulikuwa tuna court order ambayo kwamba inasema watu wapewe ridhaa zao kwa upande wa basic salary arrears, ambao kwamba tulikuwa kwa upande wa mazungumzo kwa muda wa mwaka 1.5. Until now hakuna kitu chochote kimetokea. Na kutoka mwaka 2022 kulikuwa na shida ya posting of interns. Ma-interns wanachukua time. Kama sasa hivi tunajua ni miezi 8 interns hawajakuwa posted. Na hii ni kitu ambacho kwamba kinaumiza huduma katika hizi nini utoaji hospitali za umma. Interns wanachukua, ni kama tunasema ni mgongo ama ni foundation ambayo kwamba inachukua the whole hospital, inasaidia watu kwa kupeana huduma. Sasa hivi kama nyinyi nyote mnajua kuna cover inaitwa shift ambayo kwamba inaokuja. Kwa upande wetu is not kitu inaitwanga comprehensive cover. Sisi madaktari tuwapeana services ambazo kwamba hizo services tukizihitaji sisi wenyewe ni ngumu kuzipata. Kwa upande wa citizen, mtatusamehe, haya mambo yanayotendeka sahi si kutaka kwetu wala si kutarajia kwetu. Mikono yetu imefungwa. Now, Kisii Deputy Governor Dr. Robert Monda's fate yesterday lied with the Senate after the local county assembly voted unanimously to remove him from office by way of impeachment. A total of 53 members voted to impeach Dr. Monda on 4 grounds: 1, gross violation of the Constitution; 2, abuse of office; 3, gross misconduct; and 4, crimes under national law. 15 voted against his removal from office. 1 vote was spoiled, while another member abstained charges: gross violation of the Constitution, abuse of office, gross misconduct, crimes under national law. Evidenced by the county deputy governor and the cross-examination of the witness and evidence. Now, moving on from that story, President William Ruto has urged Kenyans to register for the Social Health Insurance Fund, SHIF. The president said the government is keen on ensuring that no one is left behind as the implementation of universal health coverage UHC gets underway. In the program, he said low-income earners will contribute as low as 300 Kenyan shillings a month, while the government will pay for those who are unable. The head of state said the new strategy will ensure that no Kenyan is driven into poverty because of high medical bills. Niwaulize Wakenya wote wajisajili sasa upya katika mpango yetu ya universal health coverage ili tuweze kufikia malengo yetu 4. Tumekubaliana ya kwanza, tuko na mambo ya community health promoters.
Community health promoters tulikuja kulaunch hapa last year wakati wa mashujaa hapa Kericho. Tuko na community health promoters 1,100 Kenya. Na tunataka kuhakikisha kwamba mambo ya matibabu inaanza pale bottom, pale kijijini. And now the President William Ruto has assured farmers that the subsidized fertilizer will be available across the country to boost the farmers' produce ahead of the planting season. The President, while speaking in Kericho County, assured that the Agriculture Principal Secretary, Dr. Paul Rono, will ensure the government's promise of the subsidized fertilizers will be delivered. Mimi nataka niwashukuru. Nyinyi ni wangwana wazuri sana, mmetusaidia kuzalisha chakula Kenya. Kericho County ni kati ya county ambayo wanazalisha chakula ya kutosha mpaka mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mbolea, mimi nataka niwahakikishie, mbolea hapa lazima ipatikane kila mahali. Nimeweka mpango ya kutosha, nimemwambia waziri, nimeambia huyu Rono ambaye ni PS wetu na ni mtu ya hapa Kericho. Nimemwambia mbolea isipopatikana hapa Kericho, mimi nitakutana na wewe. Kwa sababu tayari mimi nimepanga. Sawa sawa. Wananchi wanasema mbolea haitoshi bwana. Si ndio? Kwa hivyo ni ngangane na hao wanaume. Walete mbolea. Nyinyi mko tayari kuzalisha chakula? Ndio tufukuze njaa. Kabisa. Hiyo wewe umesikia nani? Sasa amesema mumpatie nafasi kidogo. Leo ama kesho kuna train inakuja, tutahakikisha kwamba kuna mbolea ya kutosha. Tumekubaliana? Still on the state leader, President Ruto commissioned the upgrading to bitumen standard of Kapsuser, Sosiotan, Kapsuser, Kipsolu Road, Belgut, Kericho County. The head of state also officially opened the Belgut Technical Training Institute and Belgut TTI Digital Hub in Kericho County. The president said that the project is meant to empower the youths in the county with in-demand skills in IT. The hub, according to Ruto, will encourage innovation and entrepreneurship among the country's youths. Nimeweka sahihi sheria mpya ambayo sasa itamlazimisha kila mjumbe ajenge ICT hub kwa kila ward katika Republic of Kenya. Nyinyi vijana tunaelewana? Tutakuwa na ICT hub kwa ward, tutaleta kompyuta pale, tunaweka internet pale, na tuko na walimu wa kuwafundisha mambo ya digital jobs. Na mimi nataka niseme watu wa Kericho, huyu rais wetu amejaribu. Aliingia katika urais Kenya ikiwa na matatizo mengi. Alikuta madeni chungu nzima. Hata mnakumbuka nilisema pale Kasarani. Nikasema tumekuta hakuna kitu, hata kwa store panya amepotea, hakuna kitu ya kukula. Huyu rais ameng'ang'ana. Tulikuta unga ukiwa shilingi 240 imeteremka mpaka 130. Rais wetu, sisi tunasema asante. Hii barabara ya kutoka Kapsuser mpaka Kipsolu na kutoka Kapsuser mpaka Sosiot itabadilisha uchumi ya hapa. Na sisi tunakushukuru kwa sababu ya hiyo. Hapa wananchi wengi ni wanabiashara wale wadogo wadogo. Katika ile mpango yako ya masoko, tafadhali include hii soko yetu ya Kapsuser na ikuwe soko kubwa kidogo ili hawa wakaaji waweze kufanya biashara ya mwisho. And before we can even continue, some developing news on the Kisii Deputy Governor Robert Monda's case. He has been impeached by the Senate. Monda lost his seat yesterday after majority of senators voted to uphold the 4 charges against him by the members of the Kisii County Assembly. He becomes the first deputy governor to be impeached since the start of devolution in Kenya. That was in 2013. He, however, is the second deputy governor to have his case determined by the Senate after CIA's William Oduol. Now, on the first and second counts, 39 senators voted in favor of his removal from office, while 3 voted against as 1 abstained. On the third count, 35 senators voted in favor of Monda's removal, 7 voted against, while 1 abstained. On the last count, 32 senators voted for his removal, 10 against, and 1 abstained.
The Kisii Deputy Governor had earlier on denied all the charges that were levied against him, and the Kisii County Assembly said the Deputy Governor solicited a bribe of 800,000 Kenyan shillings from locals to help him secure a job for his son. Now, the MCAs had said in the charges that Monda used his office to intimidate and cow his family into hiding, fearing for their lives in contravention of Section 34 of the Integrity Act of 2012. The Deputy Governor was impeached by members of the Kisii County Assembly on Thursday, February 29th, after 53 members voted in favor of the ouster motion. That is a developing story. And finally, on the news, Apostle James Nganga of the Neno Evangelism Center is now accusing nameless individuals inside the Kenya Kwanza government or regime of interfering with his ministry. Nganga, who appeared last afternoon before the National Assembly Committee on Land Probing the ownership of the land occupied by his church in Nairobi's CBD, also failed to produce evidence or documentation, if any, regarding the ownership of the disputed piece of land. Here is what happened yesterday. Tukakaa, nikafuata hiyo namba, nikaenda Central Bank. Nikapewa wale watu ambao wanahusika na hiyo plot. Tukaanza kuongea na wao. Wakaniuzia 32 million. Nilipe 10%, alafu zingine nilipe 90 days. Nikaenda kwa Equity, tukaagree na wao, na nikalipa hiyo 10%. All of a sudden wakaregesha tena kwa TEDA. Nikaiona kwa Kenya Gazette. Tukaenda tuka-apply tena. Wakasema unless now you pay 42 million. Tukasaini hiyo agreement, nikaenda kwa benki ya Equity. Wakanilipia hiyo title. Nikaanza kulipa 2008 somewhere there, ndio nilimaliza loan. Nikapewa title kwa jina la Neno Evangelism Center. 2020 nikaandikiwa barua na watu wa Lerwe. Wakasema wanataka kurespond kuchukua title yao. Mimi nikawajibu, nikawaambia title nimenunua kwa Central Bank na mimi sina title yao. Hawakujibu barua hiyo. Hafta hiyo barua nikaitwa na CS Masharia. Akaniita kule wakiwa na mtu wa kwa badi. Wakaniuliza, Apostle, hii plot ulitoa wapi? Ulipewa na Bishop Margaret? Nikamwambia hapana. Do you have papers? Yes. Nikatoa papers hizo zote nikawekelea hapo. Masharia wakaangaliana na huyo mtu wa badi, wakasema we don't have this in our records. Tangu siku hiyo Masharia hakuniita na sikuitwa tena. Kuna kesi mbili hapa zinapelekana. Kuna kaproti kadogo ka James Maina. Last year nikaenda kujenga. And with that, we bring a close to a recap of the news that have been making headlines since yesterday. Now, you know, it is time to drift. So we will be coming back with the gang. They are here and they are very ready for the drift. Stick around. My name is Consolata Chibalonza. You are watching EBN TV, transforming your world. From Nairobi, Kenya, this is EBN TV. Now, number one, today, as always, I don't know what's up, but we always have something
wrong or right with pastors. A video of a Kenyan pastor talking to a chicken. Let's see it first. We'll be back to comment on it. Okay, as you wait for the video, now the video is of a Kenyan televangelist. He actually has a channel that is dedicated to miracles and happenings in the spiritual. Tunaweza mtaja jina? Kwa sababu alijiunia hapo. Apostle Jeremiah Kioko. Hallelujah. Hallelujah. Nani amekuroga? Kwa nini umerogwa? Nigerian. Aki by the way sio kwa ubaya. Nyanko yako. Sio kwa ubaya, lakini Wakamba ni watu wazuri. Lakini bana ukimix vitu za nini, okay, sielewi ni nini ilikuwa ina happen hapo, but nishaimuona, sio hii time tu peke yake nimemuona, but he's an interesting person. Acha niseme hivyo. Sijahudhuria kanisa yake bado. Lakini wanawenye Castro wamejikuja, una stroke nini? No, shida yangu ni mbona watu wangu unawaleta kwenye listi? Ni watu wako. No, I'm just, you know, like unaongeza kwenye hekaya. Kwenye hekaya hilo hekaya la Bunuasi hilo. Mbona watu weka pale? Sasa si mtu wenyu ndio wake. Si wetu ule. Yo sasa man. Ule si wetu bwana. Ule ni wa video. Umeona vile anaambia kuku. Nani amekuroga? Nyanko yako. Mpaka karibu aulize. Sasa ingekuwa red sana ulize, who is the chicken now? Waseme, I don't understand. Nikiangalia video nilikuwa najiuliza, this guy has to have a talent. I don't know, because I was asking myself, where was he wakati nyoka ilikuwa inaongelesha Adam na Eve? Because this is a guy mwenye he can communicate na wanyama. We would have spoken on our behalf and we would have been not wearing these Gucci's. Yeah, these are the kind. No, but seriously, watu kama I would suggest apewe kazi hata na watu kama KWS, because we need such people who can talk to animals and humans to mitigate human wildlife conflict. Kuna shida nyingi sana. Wacheni kucheka, tuko serious hapa. Kuna shida nyingi sana. Kuna watu wenye wana-affectiwa na wanyama wanakuja wana vitu. Imagine if we had someone, a man of faith. Aongee na watu wako. Aongee na watu, aongee na hawa, ambie monkeys, wewe nani amekuroga? No, cheki, wase wa kuchoke monkey. Wow. Aongee nao, so that we can have sensible hanging. Choking, I mean. That's so sad, yani. And then there are people who are going to church like yani hivyo church. Manze no wonder huyo msehezi kwa church ya Mlunje. Hiyo kuku hizi fika church. Kule kwa gate. Na maasha, I don't know. Na pia ni msee mzuri sana wa kutuambia, he can be able to explain to us. Tukisema watu wako na unyama, I think he's the best person in that position kutuambia unyama inamaanisha nini. So it's okay. Yes. One thing that stood out for me kwa hiyo video was the woman behind the chicken. She was so pleased and so touched. Like I don't know, mkono ameshika hivi, like it's something sweet happening. And then the person holding the chicken blew it. Sabu mkono yake sasa ilikuwa inaonyesha akifinya kuku. Kuku kwa nini inameka aje noise? Yenyewe kuku ina hiyo akili manze. Brain ya kuku inatosha nani? Brain yake tu ni ya kufanya tu hivi. I don't even know. But I think kuna watu wanaendanga hizo kanisa just for entertainment. I mean, mimi bedhe ni pastors wenye mkona, okay, sisemi ni, but ukijua uko na service interesting kama hiyo, mimi niite nitakaa bana. Leo tunafanya nini? Freak skit. Exactly. Leo tunaongelesha kuku. Who doesn't want to see that? Wewe uliona hiyo wapi? Alafu wafanye collab na waseka DJ Afro. Imagine DJ Afro angekuwa na interpret. Hiyo kuku inasema aje? Alright. Pozi kabisa. Mwanzo wa sinema. Oh God. Apostle Kioko
kuku ambayo inajaribu kuongea, kuku zingine zinataga. Hiyo kuku iko na pozi ya inasikia inafanya Like alafu kuna place tunasikia anasema another terrible mistake. Now I know your movies. Now I know your movies. You have to be well versed. Oh yes. It's not a movie. Oh Lord. Yes. Fun. I hope the guys from the other side, you have the video, and please show us a bit of the video at least. We understand what. Okay. So we are going to take a short break as we try and work out whatever is happening technically. When we come back, more stories. This is The Drift, EBN Morning Live. You are watching EBN TV, transforming your world. 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 You are watching EBN TV, transforming your world.
Umekuja na nani? Na mama. Nani anawaroka nyumbani? Ango yako. Tumuombe aondoke. Kwa hivyo kuanzia leo mtakuwa free. Pika nduru kubwa. Pika nduru kubwa. Kubwa. Ongezea ingine. Ongezea ingine. Nyamaza kimya. Umekuja na nani? Na mama. Nani anawaroka nyumbani? Ango yako. Tumuombe aondoke. Kwa hivyo kuanzia leo mtakuwa free. Pika nduru kubwa. Pika nduru kubwa. Kubwa. Ongezea ingine. Ongezea ingine. Nyamaza kimya. Yeah, so that's the video. We do apologize for this for the technical experience they are about. But yeah, that is the video. It is the woman for me. It's like, yes, Pastor. Oh God, you're speaking to my soul. Nika wale watu wenye unaanga people joke about it most of the time that especially Pastor Kanyari ndio alikuwa exposed for it. Ile somebody calls in and is like, is your name what's it? Is your name Peter? Ulijuaje? Usikate roho. Uko Machakos. Ulijuaje? Mlango wako ni ya blue. Hebu ndo angalia kwa kona hiyo mlango uone kama kuna mchanga utapata hapo. Ati kuna mchanga, ati unafikiria ni uchafu. Ati usitoe hata. Ati tuma it was a sorry to say, it was a cover pastor. Alikuwa anauza vifagio for 1,000 bob. It was a who pastor? Can't remember. Alijaza lori na mavifagio. Alikuwa anauza moja 1,000. Sasa kabla usifagie na mkono wako utafura mikono, something will happen to you. Kuja church, ununue kifagio, fagia and then you Akamba pastor. Yeah. Selling nini vifagio ya kutoa mapepo. Ni ya kueneza vumbi ya imani. Why us? Why us? Oh wow. We categorically state that those have been excommunicated from our community. They are not part of our community. Pastors, next time ukiwa na interesting service, please muite watu wengi. Tunataka kuwa hapo live for the event. Hatutaki kuona kwa mtandao. Hamtaki free coverage? We want to share with you. It may not be fun when you're there. I think it's better kama they have cut out the bro, cheka. Wacha nikwambie. Mimi nikienda church na nione kitu fani, mimi nitacheka. Ukue pastor ama like we have to understand what is kama hiyo mimi ningekuwa hapo ningepasua. Sinika kuna pastor alikuwa anapiga watu viboko juu hajatoa sadaka. It's like tueni sadaka. Watu kimaliza ati kama hujatoa sadaka kuja tukuombe Mungu akunini wakakuja kuombele. I will look for the video. We'll have it next time. Wow. I will look for the video. We'll have it next time. Now, another news that has been making headlines this week was with the arrest of Joey. Now, Joey was not actually arrested. Sentencing. With the Joey sentencing, Joey was sentenced to suffer death. God, grace and your guys just. Anyway, suffer death. And now, as we speak, Joey is within Committee Maximum Prison. Then, that's not even the story. This lady, what's her name? Mamito took to social media and did the following video. Joey, 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 don't you cry because you got a death sentence. Joey, 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 see it as an opportunity to scam us, Joey. When you go to the prison, Joey, you will find a man that loves you so dearly. You will find your soulmate, Joey. When you go to the prison with your 2 songs, you're going to perform in the prison talent show and you will kill it, Joey. Joey, Joey,
opportunity to scam and Joey. The video was not well received by netizens, so to speak. It's not the wrong timing. Wrong time? Wrong time. Allow me to say, Allowed. Jokes ama comedy hazitakangi hasira, unaona, na hazijuangi boundaries. Kuna kitu imetokea inaitwa, watu wanaitanga dark humor. So hii inaweza categoriziwa. Ni something that you might see the creativity in it, lakini kidogo una feel you know, kidogo. But Mamito, hey, you're creative. Niliona nikacheka kidogo. Ni zile vitu zenye unachekanga kwanza and then ukicheka nimecheka nini, you know. Like I feel she's creative, but I don't know, ni creatives too. No one would have thought mimi hata mimi ama lakini singefikiria hivyo. Ukae chini uanalyze uone hapa na tunaweza kuna kalafta kanaweza finyiwa hapa katoke. Momito. Sawa. Sawa. Ama mimi ndio niko serious. Comment yake imeenda kwingine. Anyway, mimi sijui. But anyway, it will be funny later. You know, when hakuna hiyo effect ya whatever. But wacha nikwambie, anything to do with life, you know, is very tricky. The thing yenye linikumbusha hapa ni, unfortunately, when the msichana mwenye aliuliwa Roysambu when she was killed. Rita Waini. Yes, it was a very sour case. But kuna watu wengine tu walikuwa na make jokes. Hata kwa comment section. You get? And you're looking at them, you're like, funny, hapana, siwezi cheka. So I felt the same thing na hii. Ni venye tu huyu amekuja tu aka. Yeah. You know, the same time also, when there was all this thing about all Nigerians and nini, I remember someone in radio went and played a song and they were like, I don't care how guys feel about Nigerians, I'm still jamming to their song. And it was a very big thing, Adi Akambiwa pulled down that, you know. So I felt it is the same thing. So yeah, it's a bit sensitive. Kumbuka, huyu hata sio mtu amekufa, huyu ni mtu amehukumiwa kifo. Yeah. And you want to, how long is this joke going to stay relevant? Like, hiyo ndio nauliza. Like, I don't know. Yeah, it's comedy. But my take away from this, like sometimes people can hurt people, but don't forget even those who hurt people have people who care for them. For instance, in as much as Mamito was singing that Joy has a mother. True. Who was out there in the public. True. Shedding tears saying the son, okay, hakulia per se, but alilia kwa maneno yake. Akisema the son is still innocent and anajua God atamvindicate. So when somebody has a mother who still believes in him, then you go do something like this. So imagine mama yake akikutana na hii kitu social media. It changes things. But I think it's a broader discussion we need to have, because if you go by that, it means hata venye watu wanaenda comedy show ama church la manini, and then the stand up comedian there he's like, na hero ya kwanza nyinyi wote mnakaa poa isipokuwa wewe. Kwani ulikuwa unakula nini? Mama yako alikuwa anakupea chakula yote ya kijiji ama, and probably you're dealing with issues esteem na sijui nini. Pia huyo anaweza enda akiwa na sijui nini. So I don't know. Probably the mother is not alive. Probably the mother is not alive. Unaona? You make a joke and then you realize, nimekuhurt. So do you retract your joke? Do you get? Ndio unasema jokes hazina feelings. Yeah. So na inakuanga funny mtu mwingine akiambiwa. You laugh at someone until you realize. The tables turn. And then we're like, what? I've hit something. So I don't know. Maybe hiyo ni kitu tunafaa kuongelea broadly, but especially when it comes to the comedy line. I remember there was this comedy show. I don't know whether to call it a comedy show or what. Wild and Out. Yes. In US. Now you are. So before we ingie, you'd have to consent to. We will ridicule you. We will make fun. It's nothing personal. We're just having fun. So when you, I think when you encounter a person, you need to understand the kind of person you're encountering first of all, before you even get personal or to get emotional or to get reactive. Ni kama venye unaweza post kitu online, a photo online, and you expect people to like it.
a photo, sorry. You post a photo online and you expect people to like it, and then they end up not liking it, and then now you allow that to be to sit on the judgment quorum and be like, I don't think I'm beautiful enough because my photos don't get enough likes. And you forget, as one person once told me, once you release content, you have no control over how people view it. Yes. So, but I also know that hata hao wenye wanasemanga hizo content na nini, kila comedian anakuanga na ile kitu yenye hawezi gusa. Yeah. Kama kunaye mwenye ako open, hakuna kitu siwezi ongelelea, please tuambie ni mgani. But probably in Kenya, but I think states people speak about anything. But seriously, you know, Kenyans, we are Africans, we are cultured. Americans don't have culture. True. No, they have, but in America you can say anything. Back there where I come from, we can talk about really anything, no problem. Until umeongelelea wale watu, and then you are cancelled. Hata huko kuna vitu. They tried to cancel Chappelle. Never worked. And that is the one person that has never been cancelled. People tried, but no. Pharrell Williams was asked, what's the secret to staying young? He said, you have to be on the right side of history. Just for that, he got a huge backlash. Right, so they have sensitive issues. No, they have sensitive issues, just not but in comedy, we are talking in lines of comedy. I think in the States, people can they really push the envelope when it comes to comedy. It's the only place you can curse freely. But just know your audience. But of course, there is a section that does not appreciate the cursing and all that. Imagine. It's hard to please everyone, guys. In short, that's what we're saying. Know your audience. All right. So speaking on, still in the same breath, Joey, CS Moses Kuria appoints Jackie Muribe to head communications at the Ministry of Public Service days after she was acquitted in a murder charge for lack of evidence. Is it on merit? Ama he's riding on... Ni riding on fame, Mama? What do you call it? Maybe, perhaps, I don't know. Now, his story inavuta both sides of the divide. So, CS Kuria said they have Jackie Maribek stepping in as the to head the communications department in his ministry, right? And then he says, after he's asked, he says, no, I'm not the one who appointed her. She was appointed by the PSC. And then the PSC comes and says, no, we've not appointed anyone. But add to that statement, they do not make it formal. You know, there's no formal communications the way they do with other things. For instance, if you're hired or fired by the PSC, they will post you all over newspaper outlets, like you'll see yourself everywhere. But for this, they didn't. It is just alleged that the PSC denied any mahusiano yoyote. But then later on Jackie Maribe's Instagram page, she had a reel which is a communication from the ministry, the public service ministry headed by CS Moses Kuria. And then the same communication that she shared on her reel, we saw her go and attend or participate in the same event alongside CS Kuria. Unaona venye demi yako akitaka kukuacha, akuachangi immediately, anaanzanga tu kujifanya, sijisikii, nimeboeka, sijui nini. Zinaenda hivyo, alafu one day unakuja unaambia nimekuacha kwa like, sikujua. Take a hint. Nimekuwa nikikwambia kutoka. So what is trying to be done here? We are trying to be given to hints. That is according to me. Dalili ya mvua. There is no smoke without very good fire. So I think kuna kitu ina happen ama ita happen. So tunajaribu tu. There is what? Smoke without fire. There is smoke without fire. Ile smoking machine. Ni watu wa miadarati. Wow. Yeah, so I think kuna kitu inaenda ku happen. But I think the bigger issue is, why so soon? Why so sudden? Yeah. Why is it that mko hapa na how is life so unfair? We don't understand. Ni aje tuko hapa na wewe leo, saa hii tumeshinda na wewe. Inakaa kama rapture bana.
Venye tunaambiwa watu watakuwa mumekaa hivi na mtu hivi, alafu usikie ndio huyo ako huko juu. Huko Lazaro tema hata mate. Like what is you know, hiyo ndio I think Kenyans are trying to grapple with. We don't understand. Death sentence, promotion to glory. Promotion to glory in death. No, as in hujaipata. Utaipata. It's a glorious position. Promotiwa tu. So I don't know. Slave. I know. What's happening to me today? Wakamba bana. My community will come for you. You know, as we rally but how can life be that one person is getting the extreme, this other person both extremes is getting another extreme, and of course there is a section which believes that this other person should be guilty of being an accomplice. Blah blah blah. Well, it's crazy. Then there's the question of good conduct. Hiyo kitu ni ya kazi gani? What is good conduct? Let me ask, what is good conduct? Do you know, is good conduct? Wacha niseme mimi nimeendea mali inaende wangu. Kwa sababu nauzagi alikuwa aniuliza, haya umeenda umechukua good conduct, si ndio? Saa hizo tu ukitoka commit an offense. Will it be revoked? No. It will not be revoked. Inakaa for a year. Inakaa for a year, si ndio? Then you come and review. Exactly. So you have exactly a year minus 1 day yenye ulichukua to be up to all mischief, and then you come back again, nimerudi. Nipeni nyingine. I don't know. Actually, somebody said if you want to be, if you want to make it in Kenya, make sure you are deep inside a controversy. Be famous. Cry a lot before people. Then in fact, in Kenya, squeezy, it is not about what you know or who you know. It is about who knows you. It is very sad. It seems that way. But that is not to take away from kama Jackie Maribe uko na qualifications and everything has been done well. I'm just saying kuna vitu zenye maybe atukwangi tumeona hapa kwa level ya wananchi. Mbona hakukuwa na communications head before kwa hiyo ministry? And that's why I'm saying probably tunaashiriwa kitu ambacho kitakuja kufanyika, because again remember this case has been very sensitive. It is just now ending to get. So hata kama walikuwa na hizo plans, they could not have said that when this case was going on. So hata kama alikuwa amenini, they had to let things cool down, then you know. Being eased back into the system. Some people. Now, even as we want those opportunities. You want them? We want them. Don't worry. We really gotta get them. You'll head communications. Head communications at the drift. And start somewhere. You can start somewhere. What's up, group? Start somewhere. Start somewhere. Now, Pastor Ezekiel Odero has controversially claimed that most women tend to disregard their household responsibilities once they obtain employment. The outspoken preacher alleges that some women even exhibit a lack of respect towards their unemployed husbands within the confines of their homes. Quoting him, wakati walikuwa hawana kazi, waliteseka pamoja. Wacha mwanamke apate kazi na mwanaume hana, ndio utajua shetani huvaa skirt, akichoka huvaa longi. Mwanaume anaongeleshwa kama mfanyikazi kwa nyumba. Wengine wameenda to the extent wanafanyisha waume zao kazi. He said. Pastor Ezekiel. Wow. It's kinda true, but not all of them. Of course, not all of them, but why do you think it happens? Kuna filamu inaitwa Devil Wears Prada. Sijui kama umeiona. Yes, so venye amesema ati shetani anavaanga skirt alafu sketi alafu ana you know, shetani huvaa skirt akichoka huvaa long. Sasa sijui kama inamaanisha I took it hiyo sentence kumaanisha anavaa skirt then anavaa long akiwa sasa ameingia position ya mwanaume. Now it is the woman taking the role of a man. Now I'm going to step on you proper, you know. But I think Kenya anamaanisha, and it's not, to be fair, it's not just that. I don't know what happens when people are struggling together and then someone gets an opportunity, even for the guys, not just for the ladies, because I've also seen watu wenye wame struggle pamoja and then the man gets an opportunity and then anakuwa elevated maybe financially kidogo, and then now you start becoming this whole different person. Now your eyes are not seeing your wife anymore, unaanza kuona how she's flawed na nini. The same pia na wanawake.
I think the best thing, it's a prayer I have made. Mungu akuzoea maisha in all its extremes, you know what to lack is, know what to have is, so that hizi vitu zikikuja in extremes hapo mbele they are not going to sway you get. And especially if it is not just you're with a partner, because I feel those two extremes really bring out who a person is, you get. Ukikosa kabisa, I don't remember what the saying was. It is character. We know your character when you have everything, and your attitude when you have nothing. That is how we measure you. So unaona mtu hamna anything, mko hapo na walo, life is brutal, sijui, I don't want to live. And then when you have everything, vitu zingine we are above, mbona unashindanga ukivaa nini mbaya. So I think it is good also for to be tempted and tested in those two extremes. All sides. Wow, nice. Wow. Anyway, it's a fact of life. Things happen, like both for men and for women, because there are men who get opportunities like that after they have struggled, and then after when that happens, they start now entertaining other ladies. The ones who are wenye ni kama wameoshwa wanajua paka makeup and all that, but even for ladies. But I think now it should all stem to the point of why are we married, like what is the purpose for us being married and all that, and that if we are a team, moja akiomoka ni kama ni si wote tumechomoka, because now you may do that for that person, and then life turns, and then this other person gets the opportunity, because we know life is all about timing. A higher and a better opportunity like than yours, then sasa it starts to kuramba proper. So I think kama mmeoana na you are doing these things together, vitu zikikaa mtu mnapambana nazo. Though I feel like for ladies, not all men will be able to not feel intimidated when a lady gets a big opportunity. There are men who will get intimidated, and that's still another angle to it. So but anyway, kama mmependana nayo, and also kama mmeoana ni nayo, pesa zikikam nayo, you both adjust to know. But we hapo pa kutumwa. And also on a deeper level, I feel whatever he was talking to was not really about the money, but about the respect and about how you view each other. Unaona? Because I feel sahi tuko kwa society, and I'm not saying they are not important. They are important. Money for a man is important. Beauty for a lady is important. But beauty and money does not make a woman and a man respected. They are important, but they are not going to make who you are as a man or who you are as a woman. So if someone clings on that sana, ndio inakuwa sasa kuna wanaume wenye, me without money I will never approach any madam, because hawa wanaelewanga tu pesa. Then kuna mwanamke, mimi if I don't have makeup I'm never going to go anywhere, or I'm never going to get anyone, because that is what men respond to, but that is false. So on a deeper level pia tuangalie hiyo na tuheshimiane please. Wanaume heshimu wanawake, na mwanamke hakuna kitu mwanaume anapenda kuliko kuheshimiwa na kushiba. Hiyo ukifanyia mwanaume yako sawa. Akishiba asubuhi. But anyway, but it's true. Yes. It's true. Now talking but of men want peace. Yes, do your peace. Be his peace. Respect my peace. Respect your peace. Yes. Meambiwa how to better relationships out there. Relationship coaches ndio hao. Kama uko na shida. Kama uko na shida. Mimi hata usiniweke hiyo category. Ni shida. Wewe ni shida mwenyewe. We pray for you. Now, speaking of good fortunes, or I don't know, being smart or being creative, I don't know. I express my gratitude for the recent judgment which holds Airtel Kenya accountable for infringing on my registered trademark, Bazoo. This ruling sets a crucial precedent for upholding intellectual property and copyright rights in the future. Those using the same name, Bazoo, without authority will face similar consequences.
So signed by Minister Kuru. So first of all, he's not the guy who came up with the word Bazu. But he's the one who has copyrighted it. He has copyrighted it. So pia yeye okay, umecopyright ni ujanja, lakini hapana buda, hapo pia umeiba. Pia ni mwizi. Ni vile tu Ani mwizi mjanja. Yani inakoga, there's a saying yenye Julian said, kila mtu ni mwizi ni vile hujapatikana P3. Wow. So like he's not the one who coined the word Bazu. Lakini he's just the one who trademarked it. Uje isikia watu wenye wanaagi wingi, ukiingia kwa bank uibe mita 42. Sawa? Sijui mbona nimesema mita 42. Uibe mita 42. Na usiende upatikane. Keep that money. You deserve it. There are people of that notion because I mean umefanyia kazi, we can clearly see huyu ni mtu ako na akili, you know? Na ameenda okay, I'm not advocating for thieving and thuggery and theft. But I'm just saying hata kama ameiba, he had the brains, sawa, to copyright na aseme hii ni mimi na nini. It is I understand what you're saying. I was asking someone, mtu alikuwa ananiuliza, so you can copyright a name that has been there throughout. Nani did it? Anaitwa nani? Shenzi. Atwood. Nini? This what was he saying? By the way, what was his? Allah. Yeah. Yes, ayo ukitumia hiyo kiolela hiyo na wako wengi sana. This is na mimi nalilia. Okay. So this is the thing. Bazu. Come for me. Oh, umesema. Come for me. But not in that I'm a corporate. No, but if you use it to advertise for commercial purposes. Na mimi nalilia creatives because bana, sahi Kenya tunaambiwa kuna makazi tujiemploy. Ukitokea na kitu kali kama beshti yangu sana, najua unaona hapo na tunakuanga mahali. Simple boy ashina akisema okay ndo manake anaweza zicopyright exactly kama kuna makazi huko kwa maofisi si tu nini tukae hapa na to make pesa na ndio manake tukisema tu hivyo why not wazee na vijana tuheshimu tuache miadarati si ndio hiyo so ndio manake Handsome Boys Association ananipenda juu ya looks zangu. So wacha wasanii wa kulia hapo kama ni hiyo. It is also an avenue ya kufanya nini? Ya kumake nini. So I don't see why kampuni kubwa kama Airtel ama hizi zingine kubwa they would go and do that. The same na hapa maybe nitapata backlash but ni ukweli. Political rallies. Mkienda mtumie wimbo ya mtu. Yes, pay the people. Ni ngoma, mbona msitumie ingine ama nyinyi mpeleke mtu kwa studio? I remember there's a time Sauti Sol also pulled came hard on a political rally that used their song and they said we do not want to be associated with any political we do not want to have any political affiliations. Then members of your political party waka unsubscribe. True. Waka unsubscribe, waka unfollow nini. Then after 2 months wakarudi. I remember the case of Demame Kuacha. So sio poa. Alafu wanarudi hai. Sio poa. Waliona tu Sauti Sol can do without them. Ukitumia kazi ya mtu give credit where it is due, tuache kunini wase. Na mnafinya watu wenye. Unajua venye wasanii wana struggling. Labda Willis kabla unafikiria unapatanga pesa after sijui how long. It's the same way na Hakuna Matata. Hakuna Matata is already copyrighted by Disney. Sadly. Nani yetu. It's copyrighted by Disney. They don't even know Swahili. Sio ndo Hakuna Matata. It's not even Hakuna Matata. Hakuna Marara. But it is an opportunity for Kenyans. Wacha niwaambie, let me give Kenyans hope. It is an opportunity for you wherever you are. Kama kuna kitu unajua iko hapo na nikali na uko associated nayo, sawa? Enda ufanye research. Uone haijapigwa copyright. Kama hiyo Hakuna Matata ama nini? Wekelea kijana. Hizo ndio betu aziungui. Wekelea hiyo alafu kaa hivi ungoje. Usikie nani wamefanya KRA? Wapik nani? Airtel. Kula umokea hapo. Yes, ni brains. Kama ile Flossin Mauano, niende niseme nini? Bado msio kwa nani? Hata sijui ni nani. Unaona hizo vitu Mauano. Haujui?
Au utembeagi Nairobi. Sijui, mimi najua tu imeandikwa kwa ukuta. That's the thing. Exactly. It's there, so we go copyright. Lakini hiyo iko na mashida. Hiyo utakujiwa na Kenha, wasi wa highway, utakujiwa na wale wasi wa nini vitu kanjo. True, vitu mingi sana. Imefanya a lot of. Alafu mimi niwaambia, mimi sio mimi mauano, mimi natafuta pesa. Wewe ni brand ambassador. So back to relationships. Somebody said, back to relationships. Somebody said, why are you putting me under CID? Be there. That men, if a man forgives a woman for a mistake she did willingly and she knows it's unforgivable, he's a weak man. You punish bad behavior and you reward good behavior. So if you forgive a woman for a mistake she did willingly and she knows it's unforgivable, you are the weak man. Yes, Thank you. My thoughts exactly. Yes. You know, knowingly or unknowingly, wanawake hapana, knowingly or unknowingly. Knowingly or unknowingly, 100% of the time wanawake wanakuanga wakipima wanaume. They are trying, they are testing them. Hata kama haujui, you want to see what kind of man, how manly, who are you. Vitu tu kidogo, they are going to chip at your character. It's the same thing we were saying here about Pastor T when he was saying wanawake hawajuangi, but kupenda ama wasipende kuna konga tu na hiyo kitu. Anataka kucontrol na hataki kucontrolike. You get? So it is always ndakupima nione kama unaweza pimika. What substance are you made of? So for guys out there, if it is unforgivable, do not forgive. Wacha aende. No, don't even look back. Hata usifeel kitu. Wacha ishie. Akirudi wacha arudi na a new plan, a new drawing. Akue 2027 tutafanya different. I think that is ni ukweli. Women will not admit to it because ni kama tumengamua mikakati yao, lakini ni ukweli. Wait, what do you mean if you forgive a woman for a mistake she did willingly and she knows it's unforgivable, you're a weak man? Mtoto akikula sukari, umemwambia baba usikule sukari. Alafu aende, ukiwa hapo unamwangalia ameshika. Mam, ulisema nisikule sukari. Ndio hii. Alafu mwambie, baba umefanya vibaya lakini usirudie tena. Mtoto atakuwa akikuangalia aje? Atakuwa akifanya nini? Atakuja kukojolea next time mbele ya wageni kwa sitting room. Alafu akwambie, mam nimekukojolea, kuja upanguze. Ladies love is what it is because I don't know what to say. This is new. Hata mimi ni lady lakini sikuwa najua. Let me put it like this. For I don't know about this situation, but have you ever had these women who are in abusive relationships? Yes. And then unapigwa leo, kesho kutwa, and people are like, see, you just leave. Nini mtu wako? And you're just there. Do you know how wanaume sometimes wanaonanga wanawake like very stupid. Unaweza mpiga. No, some of them unaweza mpiga na hakuna mahali ataenda. So the same na a woman. Ako like, unaweza fanya, I will go and sleep with a friend na nitakuja nimwambie pole, it's you I love. Niwe nitaoa lakini nimelala na bishte. Sawa. This man is weak. This man, they will laugh at you, like the friends. So the men expect the same from us. If a man does a mistake that is unforgivable, and he does it willingly, and the woman forgives this man, the woman is weak. Forgive 77 times 7. When it comes to men. Cheki, kuwa na backbone. That is all that's what I usually say. Have a backbone. Mtu akiona like hapa vertebrae hiyo mali yabo atakukunja hivi utapata wewe corners. Just a case of having boundaries and knowing kuna lines she cannot cross. I think, and ladies respect that. Ladies respect men who can do that. Men who have boundaries. It brings out the manly. Testiwa kama uko na boundaries. Kama hauna, we push you past limits. Because if now you accept that, she will keep pushing. Thank you. Thank you. There's just something in ladies that
push. Masikio ni rembo tu, mtu ametoboa tu, ni hizo mashimo ni kama hakuna kitu unasikia sometimes. Very pretty but sometimes hakuna. Ngori. Ladies leo sina bonga. Anyway, tunawapenda lakini it's your month. Next time ndo watetea. Happy International Women's Month. Kwa nini month? Ilikuwa siku. By the way, jana ilikuwa nini? Kidney Day. Unajua hivyo? Jana ilikuwa Kidney Day. Let me ask you a question. Yes. What is AI? Artificial intelligence. What is artificial intelligence? Artificial insemination. Ama hiyo pia. Pia hiyo. Okay. Intelligence. So, what is artificial intelligence? It is intelligence that is not natural. No. Okay, what was your point? No, I was just curious because I saw a video yesterday. Somebody was asked to define artificial intelligence. Akasema ni common sense. Was it a woman? Any artificial? No, it was a man. Oh, hey, thank God. It was a man. Kai boy. Thank God. If it was a woman, ningekuwa na nini? It was a man. Anasema ni common sense. I'll get the video. Wow. It was a series of but there was a whole segment on AI. I think now they're trying now to make the wider audience. Yeah, it's because today we're celebrating data. Is it data or ni AI yenyewe? Leo it's International Day for either. Think data, ama ni AI, ama ni technology. But data you need bundles. Yeah. So should we like everyone go home and buy your computer, a mouse, surprise it? Ama how do we celebrate? No, I don't know. Siku yenyu tunanunulianga mauas na mavitu zingine. Yeah, celebrate your computer, zizimeni, zipumzike, zibreathe. Like no, take care of your computer, enda itengenezwe, like do something just and get educated. Leo usitumie ChatGPT, wacha ipumzike. Okay. Yeah. I have never used that. You've never used it? Oh God, you're amazing. You are amazing. So, before I forget, last week we were supposed to do a story that was very interesting and we ran out of time. I want us to tackle it today. I'm not sure we have the video, but the story was about a Nigerian pastor who was using what they call juju. Juju? So on a certain Sunday, the juju man came back for his juju claiming that he has not been paid. Ni kitu ilikuwa imechimbiwa chini. No, you see, it's funny how mtu wa juju amekuja kuchimbia chini. Relaxing. Oh Lord. Yeah. Now, let me just go like for real, legally. Na ndio tulikuwa tunasema mambo ya copyright. Kama unajua wewe ni mtu wa juju na ulipea pastor juju na anaenda huko kufanya ishara na juju yako na akupei credit, go for your juju. Go for it. Useme hii yangu nimepatent, hii in copyright. Hizi miujiza mnafanyiwa ni mimi nilichinja mbuzi huko na akina nini fathers au watu na ile kuku ya apostle na nikanini so apostle give credit where it is due, rudisha kama huko ni kwa makwoti na makwoti. It's sad and funny at the same time. Sad in the fact that like a whole man of God, if you're going to use juju, it means probably you don't know the God yourself. That's so sad. Then number two, it's funny in that you see how that guy was coming to look for his juju. Manzi amechimba mpaka ni kama alisahau mali. Yeye mwenyewe alieka. Hata labda ni nyingi. He needs another juju to find his juju. Amesahau mali alizika. Amechimba. Alafu akiongeleshwa hataki story. Focus. Yeah, anatafuta nini yake. Ndio unafanya mpate customer. Na labda huyu jamaa ameacha. Unaona hata wewe ukiwa landlord na mtu amekawia hapo na hajalipa. Maybe kuna watu wengine wanataka hiyo juju, wanataka kulipia. So, wewe rudisha tupeleke ifanyishe biashara. Wacha mambo yako hapa una ama juju ilikuwa ime expire pia. Sasa pasi alikuwa. Lakini sasa alikaa ati you have not received subscription fees. Ni kama zile bundles za auto renew. Subscription haikuingia. 1 month, 2 months. You pastor, you go know me now. I'm coming for my juju. Mkopa, mjuju. Alizimiwa. Alizimiwa powers. Mkopa. Powers. Mike Zonko is looking for the man who fought a lion on protecting his family, and he offers him a job and military training in Israel. Wow. What? Wow.
Anatafuta a lion day. Mbusi day. Waende wafanye nini? Aki, na ukweli hata sikuwa najua ni Israel, but kitu ya kwanza nilifikiria, and it is so sad. Lakini you know, I love the Bible because inatuonyeshanga vitu zenye hatuonangi. Do you know, picha ya mwanaume after alitoka kupigana na lion, alikuwa amegwaruzwa nini? Na ilinikumbusha Samson. Mwanaume utaenda upigane na lion, alafu uangushwe na hao. Hii species. After umefight lion mzima, dema kuja tu akulalie chest. Kenobi. Hebu acha tukukata nywele ukufe. Ulipiga lion. Sasa ninakuangusha. Check hiyo nguvu ya kupiga lion ilitoa wapi? Imagine, dead. You're dead. Kwanza unajua uko na nywele wewe. Don't you dare fight a lion. Hey. So for you. But for me there is nothing to cut bwana. Huyo jamaa aende nothing to cut. Sonko ampate waende wamtrain Israel, but wewe enda unaona wenyoga anakaa hizo ni injuries za nje za life. Wewe enda utrainiwe ufanye nini urudi huku Kenya, kitu tu avoid, pigana kila kitu ingine, achana wanawake. Okay. Just achana wanawake. Actually he was fighting to save his wife. Walikuwa na wife usijua ametoka wapi, and the lion came. You can their wife. True, I remember this. But what a man, manze, what a man. True. Let me not mention. We want such men. Let me not mention names. Siku hizi. Kwanza wako behind the camera hapa. Hapo ndo mtajua Usain Bolt alikuwa anafanya guesswork. We want siku hizi nasikia ukikatana can you fight a lion? But it also mpaka like kama alikuwa na wife yake anamwambia babe, wewe ndio umebeba. Ndio uko na menu na kitu umebeba at least. Mimi sina anything. Can you fight a lion for me? But do you see how it goes to show what men can do for nini mtu ameweka kwa roho? Mtu ameweka kwa roho anaweza fanya utafunwe roho na mnyama. Wow. Na ufight na bado usurvive. And you still live to say that. We just hope. Big up men. We just hope the lion haikugusa nini headquarters, because sasa kama state house imeguswa, how will it sustain the wife? I speak in parables. It is okay. Big up men, okay. We appreciate. But what a man! History and deep state. I really celebrate that man. I think we don't have those. I think the generation of our fathers, they could do that, but our generation, can we do that? Kuna swali atuulizi, wacha tu niulize tukimalizia kwa hii story. Sonko, hebu tukuulize swali. Rada yako, like hii story imetoka wapi? Like Kenya tulikuwa tumetulia tu kwa masale. Na ule jamaa mwenye aliwe ile lion, ako wapi tumpeleke? Bali tukatushaza hii story. I don't know. Anyway, tuambie tu hata wewe unafikirianga aje? Unakaa tu hivyo. Just after being exonerated. So mimi nienda nipigane na a lion day. Ule nani? Lion day. Mraza wewe, acha na warasi. Nienda nipigane na lion day. That's what atakuchoma. Acha. We want men who can fight lions for us. Yeah. It's our right. Basi acheni pride. Haya. We are proud of our men. Okay, you're not pride. But that guy, that's a good example. Of the men we want in this society. Now, moving on swiftly, all government agencies, hii story sasa na ndio mwisho I think, tunafunga nayo. All government agencies now ordered to exclusively air TV radio adverts on KBC. Government inasema kama uko na advertisement ama announcement yoyote KBC. What do you think about that? Is it bad? Yes. Why? It's extremely bad. Why do you educated usikie? Mwambie tu labda ajui, kuna watu pia wanauliza. It is bad for you, why is because yes, especially as a journalist, and I am working at a media station, right? This is a media station. When they take all adverts, media stations feed from adverts. Feed from adverts. Hapo ndo tunapatanga pesa. For stations like for the big guns, the huge media stations, kina Royal Media Services, the Standard Media Group, all these big media groups
pay big, huge amounts. Just for 30 seconds unaweza lipa kitu kama 200,000, hiyo ni per month. Na utapata prime time. Hiyo advert yako itachezwa saa 4 asubuhi. Hapo umelipa 200,000. So imagine ndio ulipe advert yako ipite saa 3 usiku katikati ya news, like news ikienda break. Umelipa how much? The people who mostly pay for such ads, the gava. So when you take all government adverts away, unalemaza. Hebu niulize swali, do media stations have a say in hatutaki kuchukua nini yenye mnataka kuadvertise hapa, tunataka hii ama tunataka hii nyingine? They have that. Yes. Sindio? So someone was arguing that okay, ndio maybe KBC wamepewa hiyo nini kandaras, wamepewa hiyo, but probably we don't know, you know, like one hand can be feeding you the other hand, so we don't know ni nini hizo pia watakuwa kiambiwa probably that they might not want, and now it is just centered kwa hao. And also someone else was arguing like whatever the government is doing, the media is there to shine a light on it, so that not to be like ati tuna support hii ama tuna nini, we're just showing you how this things are. You get? True. So if we want to show you how things are, and then nyinyi kazi yenu mnataka tu kuiweka kwa one station, and sai kuna dissemination of information na venye tunasambaza news na nini, it means maybe msiako pale mashinani KBC haishiki kwangu, mimi sipati gazeti fulani, napata hii na hii na hii na hii. So if you don't advertise kwa hizi nini zingine, how is the common mwananchi pale chini going to know? Because sai tumeweka tu place moja. It almost looks like ni kama kuna media station tu moja, ama kutakuwa na media station tu moja yenye inatuambia what the government is actually doing. You know, so hapo inakuwa a bit tricky, and apparently it is not also very lawful. Let me not get and into it is like competition sasa imekuwa one, hakuna competition sasa, because even for as much as KBC has been there since time immemorial, haina following kubwa kama the other big huge na time ya World Cup hiyo peke yake. Okay, jo alikuwa live. By the way, they also have a tendency of bringing live matches, even Kenyan matches, which is very they good. Do that, and we appreciate them for that. But we get news from that. But in the same breath, they don't have such a huge following. So not everything, if you advertise through KBC only, you won't get, when you won't get to as many people as possible, as you'd want, because si watu wengi wanaiwatch. So kama vile umesema World Cup, hiyo time watu wengi wanawatch World Cup at that particular time. But angalia tu World Cup ikiisha hivi, hata ukienda kwa streams zao itaisha tu hivi, kama walikuwa na 30,000 views, unaona tu inashuka, zinadidimia. Okay, alafu huko kwingine kwenye kwa kumenyamaza kunaongezeka. When we had the hearing ya Joey, they were live, but so were the other media stations. But now ukiangalia kwao hawako na watu wengi kama these other media stations. That is just to tell you, it's a move that will not be as effective for the government, and it's not also profitable for the common mwananchi. But let me do this. Devil's advocate. Play the devil's advocate. Yes, of course. So the idea for the government, the idea behind it is they may be wanting to wasukume KBC, to push KBC to get to the level of these others. And also upate, because KBC is ni parastatal, and all these other government things ni a parastatal, so zipushiwe hapo. But then pia, where is the freedom to choose? Because we live in a democratic state. Hii itakuwa ni kama, okay, on one hand I support because ya kupush KBC kama kituo cha baba na mama, but then on the other hand there is the part of is it nini haitakuwa ni ukoloni ingine. Alafu pia swala Central, swala Nyeri, kuna watu wanauliza Nyeri, kuna watu wanauliza could it be that, because in all my time on earth, which has not been so long, sijaiona KBC ikifanya hata expose kidogo, ama just kukani kama inaingililia government, ama sisemi ati government lazima ingililiwe, but I'm just saying
There's someone who's asking, the hand that feeds. exactly, could it be that hao wengine wananyimwa hizi kandarasi because kidogo they have been like mulika mnafanya you know, then because of the Kenya we live in, I hope it is not an opportunity kuchapa deal, kucheza deal alafu after 3 years naona like a headline iko hapo sijui how many billions lost in inaweza kuwa we don't know, so we just fingers crossed, but sheria ifuatwe tafadhali, watu wasinyimwe nini na opportunities zipeanwe equitably, like you know, hivyo huwezi kuwa ati na watoto 4 5 alafu unaona ati mmoja ni kama hana chakula sana and then useme wengine wote tunaenda fasting we are huyu wanone awafikie. I think tuna ration chakula hata kama. And you know bei ya maziwa na mkate imepandishwa apparently because they are taxing it because that walikuwa wanasema it was not taxed so that the low level mwananchi or low class mwananchi could afford it, but now they've realized low class mwananchi hata ashughuliki na maziwa na mkate, so they are taxing it ndio hao middle class waendelee kununua. Tutakula ndo maana tutakunywa nini strong. Interesting. Lakini on the same pia nasikia mafuta pia imepungua mafuta shilingi 7. So tunagongwa hapa tukipulizwa hapa. Tunagongwa hapa tukipulizwa hapa. Ile panyowe na kuma ikipulizwa. It is bite and blow. Na dola imeshuka 135. Anyway, okay, vitu ni mingi. Hapo kwa dola it was 160. Imagine 149, 144, 141, 135. Tunaenda kwa Wakenya ambao hawajui dola, atuongelelei unga ile ya kukanda chapo. Najua kuna wengine hawajui kuna dola pia ingine ya huku mayolos. I think you know, not many people speak good of the government. It seems like it's my turn today. The government is working. I think hiyo inamaanisha economy ina recover. Pole tusonge those austerity measures. Tumepanga mikakati na mikakati inatumika. That is the end of the drift. Thank you so much for being with us. It was an amazing session. Thank you, Castro. Sisi kama serikali tumesema advertisements zote za serikali tutafanya KBC. EBN. Ndio ama hapana? EBN ndio. Lakini tutatoa KBC, tumearifiwa kwamba the son of Mama wamesema tupeleke KBC. I've been Victor, he's been Castro, she's been I've always been. What you've been. Okay, continue present continuous. And Mimi Waga. Yes, and Consolator. Yes, and from us over here, and Mina sign off. From us over here, it is Abruhaha until we do the quantum leap. Quantum leap into next week. See you next Friday. Yeah, man. God bless. Yeah. Twende cut over. Bye. Don't cut.